check check check. Hello hello hello. Hello. Hello check check check. Hello hello. Happy Sabbath. Tôi ni jing sang mete eating. Sabbath ni don kom the. Pasian pe kom the ki kai manena. Nak kita ken long dam basahang. Imu the ya guai. Breakfast elim ya. Okay okay. Pasian min phat ni manena. Imut kong swak khale mo iding the da happy na to. Ding sa pasian min phat ni mo. Tu ni pen Sabbath ni man khin le ikem de man le. Acha om ding. Agyak lai om ding ahi manena tu ni pen ithani za pasian min phat kom ja ni mo. To pa nang om na pe wa nom hi chi to amasana phat masani ina hi kem sunga pen icha chang yana khat te te ai jong yana mo kilam dang na hi jong yana piang thaking echi pa ke jong yana tun ke bang hi la pen kalung sim sunga pen oh mi khat bang khat ka gen kha kai jong chang yana thu ngen thei tai to kem hoi na mo ke ka te chipan na hi na to no teng jong pen ke dan main mo ai Jesu hoi na hang na to na cha thei ding en pen ken ma ma ing mo toy man na tu ni sabat ni sabat school na jong pasien min phat khom ja ja ni na ai tengin mo om thei tengin na to khit chang na lam piang pai lai ta jong thu nge sak kom kom lai ni chi mo
hi zo van hau na kia hi zo adang bang ka ngin non jam pasien ta tun ka hi zo ka hon pa Giêsu ha le ya ka hi chiều theo ha mi tên ca hao lầm thế lô o ca hon pa ha mi hao pi ca hi ta ki hôm ni chang hi lấy tung phong non kê ni bằng giá non zen ta ca lu lung te xiao xiao ni lấy nun na phong non kê ni o tua ni cha ca mai ni bang tang ni amen ban hau na kia hi zo van hau na kia hi zo adang bang ka ngin non dia pasien ta tun ka hi zo ka hon pa Giêsu ha le ya ka hi chiều theo ha mi tên ca hao lầm thế lô o ca hon pa ha mi hao pi ca hi ta ca lam e na mi kim hi hong thế pi le u sing mo pasien ta ca xóa na ca hon pa ang ki san thai van mi te khat ka hi ta o tua ni cha a si bang ka tang ni van hau na kia hi zo adang bang ka ngin non dia pasien ta tun ka hi zo ka hon pa Giêsu ha le ya ka hi chiều theo ha mi tên ca hao lầm thế lô o ca hon pa ha mi hao pi ca hi ta van hau na kia hi zo khan ve salai ni mo van hau na kia hi zo adang bang ka ngin non dia pasien ta tun ka hi zo ka hon pa Giêsu ha le ya ka hi chiều theo ha mi tên ca hao lầm thế lô o ca hon pa ha mi hao pi ca hi ta ipat na la ding ina to pa kong muang hi chi to khat lei percent min phat khom lai ni mo
shamen te tunga yun te ap ni mo apat na tu ngan ni le tu pa pasiano nang man tu ni nasabat ni jingsang te nop takin hono hun pha te ang pian ni men nang matung along dam kong kong masahi tu pa nang man tu ni kun hoi nei te khem pe tu pa nang ma to ko te to ngom khomen la tu pa nang man hi hun sung tenga de kha siang tho ki buak nya din tu pa ko ten khan lo na nga ina tu pa hi khem sung tenga kilam thak na te ka nga na ring in tu pa nang man ko te ngom pi lai in hi hun khem pe nam ma khut ko mo na songa apin tu pa su min song in tu kong nga no hi tu pa pasiano amen Happy Sabbath. Ang ay zo chalai ni mo khatve. Happy Sabbath. Ibyak pasya ni na tu ka sung youth camp te nom ta kina hijang ong ton pi in tu ni sabani jing sang huno hun pateng musak ibyak pasya tu ngalung dam ko masahang. Tu ka sung ina pasyan hoi na mu nga chitengin khot ilam dia. Okay, ibyak pi piao me de ina no koi bang chi bang ina pasyan hoi na mu na na pan mo ai kele lom te to ki khol na thunget khom na pan mo atom to mo min te me de a hi hang ina ken pasyan hoi na tu ka kamu zia khat ong hom son pang ning mo hi kem to ke sai ma kai ten jong kel na tom tom kin nei ina meeting khong kin nei to kom ka la ya ze na tom tom me de ong lo zel ina kem by ông nong kai sak thei ding hong ong lut keo keo chini me da a hi hangina to kom kau panina pasianina ei gel na ei ngai suna sanga a hoi zong tang tung sak chi pen ni simina mukha ka hi manina to in bang phok sakhiam chi le tena ki panna ila sangma bangin me de to pa mongina ama kenga i vai teng ap leng pen ama ina ei gel na sangina a hoi zong tang tung sak ding hi chi to kal sungina ken to tha lai na muthak ing to khi changina khang no te hampha kong sang na mo no hampha na ki saw hiam thailo to kal sungina hia hi bangina ni li sung mo thunga nya dinga hun hoi hun pha nga nya to bek tham loina seminar te morning devotion te ben life ki kha loe to ben no apai te bekin zakhalian ko akile koi koi ten zong zakhavel lo no ben zakhang ya thuman pha te sia ten zong ongen ki khang zong to no tung angen da lian angen ki khalo theme de mirang ten no izak no izak te zakhang ya loading in toy manina no pen special mama ham phama maute china ong phang sa king no aming to ke changina Thursday ni na sian pina hitenga ivek pia ong introduce even more say tom tom pan to la ya register a ball mi bang za pha kon chan te lai Okay, 165 more. Za sam kuk lenga. Tuna bang za in na ummo wa. Close. 191.ตัวจัง register มินเปียเป็นจาเลสมกว่าเลยขัดมอนะองไปขัดเตะหัมพมาตัวเบกทำละว่าเฮียเบียกินอากินายขวาตอมปันินซงตัวนี้กิขบงสิมดิงซงอมลายจีจากะหิมันนี่นะลุงดำหอยมาฮีแต่จังอินะอัทุปีมาจากสักดิงะฮิเลตัวปัจจุบันตัวแคมเปญสุงาเป็นปัสยันตัวปัจจุบันหอนปากุมปาอาสังดิงกีอามีปอคารมอเนะตัวตะการซงดินจังอินจิงตัวจิงสังอาเซเลนองจากเห็นสักมาบางนะ Divine Service Kit ไอสุนันเนงมาตุยพุ่มนาอมดิงมอนะตุยกิพุ่มนวมนามินนับยักนายกี่ยาและเสียเลียนแนวตัวไอซงอินเฮีย Officer แต่ขัดเปตัวไอซง Pastor แต่ขัดเปตัวนามินกิเปเทลายฮีจิตัวตะการจะสักนวมิงตัวจังอินะตุยพุ่มนาดิงเป็นฮี Water Dog เกมอจานีไอตุยเป็นนากวนกวางต้นนาเกตัวแต่งอันเนกหมายนะกี่ไปถึงฮิจิตัวเด็กกันตัวเต็งจะสักนัวมิงเอ็นกี่ลำปันนี่นะชุดสักดึงตัวเต็งเห็นจินอีโปรแกรมแต่อามาบานินอาสมเห็นนี่
ขัดไปก้อยอัฐกินะ Happy Sabbath จริงไงนี่ขัดนี่ทูบ Happy Sabbath โอเคนักเกี่ยวกับอารมณ์จะเกี่ยงอ่ะตัวนี้นกกิทอดอะเดรสโตกิโลโลต์Sabbathโตกิตัวเงี้ยนั่นจะดีว่าก้อยอารมณ์จะเกี่ยงอ่ะนั่นก็จะดีว่าเฮ้ยที่มาไม่ Adventist ครั้งนู้นได้เป็นที่ด้านที่มองกันไปกี่ถอยสิเสร็จดีมั้งแต่ลาเก็ตรอไม่เป็นแล้วไม่เอาแต่ต้องเฮ้ยที่รวมอ่ะยี่นะตัวปานตัวนี้ขอมเราเก็บเจ็ดอัฐกินทุบางเปียกสักตาแฮนตัวนี้ยาวิดีโอตอมคัดเอียดยิงเป็นอเบสาตัวนี้แหละสอมนี้แหละลีงาตัวนี้สอมนี่แหละงาก็มายาเสียมุงโนโตเสียมังปีเตโตกอลกัมไม่ได้โจกัมว่าพังเงียดีนะยุดเข้มก่อนคัดประเดี๋ยวปีมั้งตัวตอมคัดเอ็นนี่นะยาเดลิทราปานมันอามาอีพกมันถึงวิดีโอของบอลสักหินาไม่ได้ที่ถึงอาจงยาเอสมินิสทรีปานี่นะจงอมเทียมรามาตรงมูสักหนวมตัวเจ้าหน้าที่วิดีโอเอ็ดดิ้งเป็นเอ็ดเป็นที่ขังโน้ตแต่ละฮิจูเอสบุบเอ็นเอดีพอเป็นมีเด็กกี่เปียกเขียนหน้าโตสมเลยไปตามพิทักษ์จงกิงไงนะตัวเต็งตัวหน้าวักเซมเทมั้งอีน่าสางจงหนพิขัดวักกิหูเทอามาตรงนักพิตันลุงดำมาอีน่าตัวตอมคัดอีวิดีโอเอ็นคอมปังนี่จีตัวเกณฑ์นวมมึงไงที่เป็นกอลปีว่าแรงกวนมั้งที่เป็นซาปีเบียกินปีมั้งตัวหมู่เป็นที่ด้านที่จะได้ก็อีกข้อละว่าอันเดียวด้านที่ถึงกับเราสบายตัวตุยเทียนว่าเนี่ยคนละมาเป็นลีแล้วก็อากิตุยจะไหนบ้างมั้งนั่นลุงสิบสองนั่งไงสุดยิ่งเลยทีนี่ทั้งไลน์โปรยเตะโผล่คนมาบ้างนี่เป็นโซเชียลเกมกี่โมงนายที่ activity มั้งแต่ตัวแค่ไหนนาเตวะขันนานี่นาทมนาเตแล้วส่งเปียกน้ำมั้งกอลกัมปันเนี่ยนะมั้งแต่อัปปาเมนมามิเชียนปันเนี่ยนะอิเชียบีเตตรงมั้งคนขนมกี่เฮลเทฮิตเตอร์นักขอสักบักดีให้พี่นาโต้เดี๋ยวกองหลานออกเป็นกระลุงซิมโซ่ออกมาเป็นบังฟิลก็ยำจีแหละส่วนถ้าไปโกสิมินาในปีจีในแอคทิวิตี้เดี๋ยวนาอิมูตุนก็แค่หนูบอกยำยาสูฟ้าตัวฮีเทียดได้มั้งน่าขังโนปอลกี่คอมกี่งอมฮีเทียดในนี่ของที่เลยเป็นโต๊ะคำเกยตาได้จะหนาวะอีเหมือนของซอกเกยอีฟงของเอียดนบท้าซอกเกยเวนจิหลงมั้ง
สูนทับไปที่ตักเสียมังเปลี่ยนเป็นในคัดเบลหอมท่อลัวในคัดเลยหลังตาทุกอีกเย็นสารมันเบงมอหรือตัวมาก็วอร์ชิปในเบียตัวนี่ตักโปรแกรมเป็นตัวเป็นในลีกิมซอดเดเวก็เกนนบฮิตุงอากิตุสิจัดกลัวมาอีมุ่งเป็นเหล่าเย่มอง่ายสุดเลยจนขังโนเตก็ลงซิมร้องเข้ามาไว้ตัวก็มุ่งเชียงขังโนเตเป็นปากตะมากันเวก็ลงซิมอากูจุดสะตุดพัดตัวฮิตเดียนในนี่นักชิมรัวฮิเวงเกินจิเลเลยมอโนฮิตงะในเกียร์สุดนั่นน่ะสูนทับไปก็ตุเป็นที่มาที่ขัดจงอมโลกิมิงเอจีรู้สู้ขัดจงอมโลฮิตุงะนั่นตุนอาผู้ยากวยขังโนปอมอบางจัดขังโนเต้นปัสเซียนทุลุงกุลฮิยามจีกิโฟสักหน่วมเฮียตัวปัดเตลเซียมเดินทุพังเพียงสักตาเฮียตัวมาไอ้ขังโนเตฮิซุสอิตุนนาเป็นไอ้อาดิงเบคิโลอินคนอาดิงเบคิโลอินะอีกามิเลยูนาวอาดิงอีพิปีตาดีละน่าเป็นเสพหวยมาไว้จีเป็นกิโฟสักหน่วมเฮียตัวปันตัวเวนาลุงซิมอันนี้ดิ้งขมังทั้งมันนาลุงซิมอันนี้ดิ้งมิจิมอมิเกนเทเตมาเดเกนเตน่าที่เต็งปันอีกคนก็มาหนาวขัดเลนี่สังกัดสปอนเซอร์สักกลุ่มขัดฮิโซดีเวจินไอ้น่ะอามาวาดิ้งน้าฮักซัดมาวาดิ้งไงมอไอ้ยังนั่งเฮียดอกท้าต้องตั้มพิตักยมตัวโน้ปิลนาเซียมนาตั้มพิตังในดิ้งในนี้ท้าใดขั้นใดนี้ตัวโน้กลุ่มขัดของสปอนเซอร์เจ้าดึงง่ายสุดเววะข้างโน้เตมอเอเบกบิสิมามาเตเอเบกิขวานเลี้ยงจิตานามาเตเอเบกิโลเอียปัสเซียนองรับสั่งนาหางอัตเตอร์เซียมนี่ตัวปันฟังเวียสักตาเห็นอบ้านไปลายนี่ให้เป็นมิวเซียนเดมลุงดำกุเบียงนายให้เป็นขอพนังไปถึงประมาณกีฬาขอบน้ำคำตุ้งกำบุบสังสมหัวหน้ากิเปโซฮีฮิapa memang misi nam makai piteng mah hi pen zo kambu pa pasien sem teng to mah hiจุดแคมป์ไปแคมป์เป็นซาสวาเลี้ยวของกิพามะ
hi sia piang pai teng tung alung ram ko sun se tun na ok quay lúc đó khôn bên nam piak sak đi vô mất rồi hi teng a sum vai de dong ki suak sak sini na hi besana tula i advantage you te i team ben mất rồi ai saya alian guk aneu bang za le aneu giat bang la ko chi khom dia ai saya na ấy thế tang na của vào bài đi ngà của sổ đi hiểm chỉ ô khát cái giá hi chỉ mất đấy ai saya bằng chỉ tàu pa hi amin cái hông sổ lên tua ai saya cầm máu mà vào tàu pan ấy hi ta advantage khang nô te ông song nom hi amen tôi đi của tàu pa đi na tàu pa cầm ma đi na của bài hi quan cái khi đi hiểm isumi bài ấy mà chỉ vấn đề nông ạ hi sung ạ isia tên nông gen chẳng na ấy mà kipan kinh nghiệm ấy mà ipom bị kinh nghiệm điên isumi bài hi nãy lâu ấy mà kinh nghiệm điên hi chế về zani sia ba khai ai qua le gen pen pasena set nana kinh nghiệm thế ai hang ấy pen ut na khata ya business to boy mo ai ke nãy crop khong ạ nuam sa ma so ma hang isum de kinh nghiệm thế chỉ mà thếตัวซิมินาซาเฮียงเปอร์เซ็นต์เดียเป็นตัวสร้างหนังมาเป็นเปอร์เซ็นต์เดียตัวปากับนาสับนากับมัลเตตัวนัทกินะไอเตตันจะเดินตัวปาทักกินตัวฟังเป็นสักตาแฮนกระดุงดำฮี Hello, hello. Hello. Nisi mi
san te na hilo na na se po te na ne ne to pa lang ya na hi easy me now san se ka no hi easy me na sa me mu ka Happy Sabbath, everyone. Okay, let's try this one more time. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Oh, now it sounds like there's people here. Praise the Lord. Thank you guys so much for singing. That was very beautiful. That's one thing I've noticed with you guys is that when you sing with everything you have. You sing with your heart, your mind, your gallbladder, your kidney. You just sing with everything. And so thank you guys for giving me, a local American, what it means to actually praise God with everything that they have. And so it's very beautiful. I have more that I want to share, but I want you guys to pay attention to this video that I want to share with you. It's a video of my friend. His name is Daniel. He's a young man. He does missionary work. He does videography. And what's amazing is how this young man, when he went to the mission field, how it struck a chord within his heart. And it changed his perspective and what he wanted to do in life. So pay attention, okay? Traveling the world as a mission storyteller, I've seen a lot. I'm always pushing the envelope, looking for new, unique ways to tell stories. What can I do to engage the audience and get them involved, to make a difference for God, to make a difference for mission? My name is Daniel, and I'm a 20-year-old photographer and filmmaker with a passion for sharing Jesus around the world. ASAP was my first client, and we go back a long ways. And I think I must have been about 13 years old when I went on my first mission trip with ASAP. And they invited me to come along to take some pictures, some video, to tell the story of what they were doing in Southeast Asia. I was really excited. We went over there, and that trip kind of launched my film production business at just 13 years old. I didn't really know what I was doing, but I had a passion to serve, to live and give what I had for Christ. And it was on that first trip that I got a little sparkle in my eye
for what I wanted to do with my life. I wanted to tell the stories of mission, and ASAP Ministries was an incredible organization to partner with. Over the past 4 years, my business has blossomed and I've traveled to so many places, seen so many people, learned so many stories, and I've fallen in love with the work of ASAP. Taking children off the street, bringing them into schools, giving them an education, turning them into missionaries to reach their own people. As I think back over the many years of video production with ASAP, I think of the stories told, the hundreds of videos produced, the donors impacted, and most of all, the lives changed in the field because of ASAP Ministries. But in all my travels with ASAP, one experience stands out. It was one of our trips in Myanmar. We were driving all day in a bus filled with people going from one site to another. Must have been 8 hours, 8 or 9 hours, a long, long ways. And when we got to our destination, our bus driver came out and said, "I want you guys to know that in the last 8 hours of driving, we've not passed one Adventist church, not one Adventist school, not one Adventist." And I, coming from America, couldn't quite comprehend what he was saying. Not one Adventist in the entire distance, this 8 hours that we've driven. But then he continued and he said, "We've not passed one Christian church, one Christian school, one Christian." The past 8 hours we've been driving, the entire distance we've covered has zero Christian presence. It just hit me. I went around the corner of a building, sat down on the curb, watching the traffic go by, and I started to cry. I thought, "Lord, what can I do? The work is so big, and I'm just one person. I'm over here trying to tell your story, trying to make a difference, but the work is too big." And as I watched motorbike after motorbike, bus after bus, car after car whiz by, I looked up and I prayed and I said, "Lord, I could make a lot of money, I could climb the corporate ladder, but that's not what I want to do. I'm just one person. I want to make a difference for you. I want to serve you." And ever since then, as I've produced videos promoting the work of ASAP Ministries, I've been struck again and again with that same burning desire. I want to make a difference. As it turned out, I could make a small donation and put a child in school, changing their life. As they grew up, they learned about Jesus and wanted to give their lives to him too. These young people would then go as missionaries to the places that are unreached. And over the past years, as I've worked with ASAP and many other projects, I've been growing my business and saving money that I want to give to missions. As I look back at my life, I realize that God has blessed me so much, and I just want to give back to him. Time is short, and Jesus is coming soon. Now, more than ever, mission matters. Amen? That's just one story we've been able to produce at ASAP Ministries. There's so many stories that have happened in the mission field that we haven't even been able to produce. And one thing I want to share, actually before that, when you go on a mission trip, things are test. Whoa.
when you're about to go on a mission trip, or when you go on a mission trip, God wants to reveal himself to you. And just as he revealed our North American team in Chin State, Myanmar, God can work miracles, and he will. You know when he can work miracles more? Is when you say you can't do it. When you say you don't want to do it. That's when God is gonna look at you and be like, watch me. Watch me do something. I wanna share one experience, or multiple experiences with you in my journey in the mission field. And this happened in a closed country. If I'm not mistaken, this is live streamed, so I won't be able to share too much detail of where this location is at, or sadly even show pictures. But if you want to know the details, find me later. But so ASAP had a mission trip in this one location, and it's a communist country. It's a very, very strict country. And when we were arranging everything, we had medical, we had VBS, as well as, what do you call it? Actually, I take that back. Because of this place being in a communist country, it was very hard to share the gospel. And our leaders who were with us, they were very strict of even exposing us, as in like me as an American, to the outside world as we were driving around. And so I always had to go in the vehicle towards the middle or towards the back so people don't see me. And so our main focus was in the medical aspect, with dental, with blood sugar, high cholesterol, with glasses, and as well as with counseling. And we were discussing who was in charge of what station. This person was in charge of glasses, this person was in charge of the medical aspect, and then we asked the question, who's gonna be in charge of the dentist? And I'm like, I don't know any dentist. And they looked at me and they're like, you're gonna be in charge of it. You're gonna do the dental work. And I'm like, I don't know how to do any of that. And they're like, it's okay, you can learn. And so I was like, okay, Lord, how am I gonna do this? And when I'm thinking in my mind, it's gonna be impossible because I don't know any of the equipment. And then on top of that, I don't even know where to begin to look. And how would you say it? To look as to who I can reach out to know more about dental. And when you don't know what to do, God makes a way. And I learned how to do dental cleaning, just basic cleaning, no extractions, but basic cleaning. I learned how to do it in 4 hours. And then I was put in charge of everything. And so, again, come to me afterwards and I'll show you the pictures. And just so you know, in this country, there's certain rules that you have to abide. If the government says it's okay, but the local chief of the village says it's not okay, then you can't do it. No matter how good it is, if the chief says you gotta go, you gotta go. You have to leave. You have to drop what you're doing and leave. And so, guess who was my first patient in the dental chair? The chief. And I'm looking, and I have a local who's with me, and I'm like, do you want to take care of your people? And he's like, the translator, he's like, no, you take care of him. He's important. I'm like, okay. And as I start working on his teeth, the chief he starts coughing. And I'm like, are you okay? And the chief just looks at me, okay. And so I'm like, oh, praise God. And then long story short, it was a beautiful experience. 3 days go by in this one village. And at the end of the 3 days, we start going around the school that we were at. And we're like, what can we do to help the school?
And then next thing you know, police come. And the people that are with the police is the village chief, the one who I worked on. And I'm like, oh, what happened? When you think something bad is gonna happen, I'm always reminded of this verse in Isaiah 26, verse 3. You have your Bibles. Turn with your Bibles to Isaiah 26, verse 3. And I'll be reading from the New King James Version. If you're there, say amen. If you're not there, say have mercy. Okay. Mercy has been granted. We will move on now. Verse 3, it says, Isaiah 26, verse 3, you, meaning God, will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Why? Because he trusts in you. When we put our trust in God, he can calm any storm that's brewing up inside of us. And that's what happened. The Lord gave me peace. And I was like, okay, whatever happens, happens. Long story short, for this happening, when the police came up to us, and not just the police, it was also the chief of the military in that local area. And they came up to us and they're like, can you help us? And long story short, they themselves were asking help from us, missionaries, to purchase uniforms for their people. And we were like, wow, we weren't expecting something like this. And so God gave us peace in doing this. And so we helped purchase their materials. And on top of that, when that happened, they themselves, the police, the military, and all the people that are involved in the police force in that area, they all came together and they had a celebration of what we were doing for them. And on top of that, they came up to us and they're like, can you please come back? Please come back and continue to serve our people. That doesn't happen in communist countries, especially when they know that you're Christian. That's one aspect. That's one village. One more village. Just one more. This hit me hard. The second village that we went to was the most persecuted place in this entire country. Heavily persecuted. And on top of that, what really shocked me is that even though this this area is heavily persecuted, this is the second largest congregation that there is in this country. The first one is in the capital where they have a lot more freedom. But in this aspect, in this village, very strict, but yet it was flourishing. And on top of that, we were doing medical work again. And, I forgot to mention, I was able to train some of our participants to take over the dental aspect. And then when I thought I was free to be able to go around, mingle with people, God called me to do something different. Our friend who was doing massages, his hands started hurting. And he accidentally forgot his medication that keeps his hands or keeps his arthritis from acting up. And so I had to replace him. So I ended up doing massage. And I'm not a professional. I'm learning. And it's amazing, like what little you know, God will expound it. Especially if you give it to him. And so I started doing massage in the first village. And when we went to the second village, our first worship for this village, when we first arrived, it was a very short worship. But the main leader,
he sat us all down and he's like, friends, I just want to let you know that this village has been praying for 2 years for a medical team to be here. And us just sitting here in this church is an answer to their prayer. We didn't even do anything yet. And yet we're already somebody's answer to prayer. And so that in that thought, in that mindset, tears came to my eyes. I'm like, let's do this. And within that first day, we served 300 people. And the second day came around, and as I'm doing massage, for our massage, we have the massage chairs, the ones that you sit in and you kind of like put your head in, right? There comes a lady. And mind you, I don't speak the language. I always have a translator to help me. And she comes up, and all I could see is pain in her face. And she's like, and she could hardly walk. And for the massage chair, you actually have to raise your leg a little bit to actually sit in the chair, okay? She could hardly lift her leg without feeling excruciating pain. And as I start massaging her, I feel like I'm not doing anything, because every time I lay my hand on her, she's just like squirming in pain. And I'm like, Lord, help me. I don't even know what to do right now. And so in the end, I'm just like rubbing. That's it. Minutes go by, and I let her know I'm finished. And as I let her know, she doesn't respond to me. And I shake her again, still no response. And I'm like, oh, what did I do now? I called over our translator. Our translator, she gets a little rough with her. She starts shaking her, and still no response. At this time, my heart rate's starting to go up. But by the grace of God, the fourth shaking sat her up. She sat up, and her eyes were bloodshot red. Her eyes were completely red. And I'm like, what's going on? And she starts wiping her eyes. And she continues wiping. And then in a few moments, I realized she's crying. She starts talking to me in her language, and I'm like, I don't understand you. Call the translator. She talks to her translator, to my translator, and she's continually crying. I come to find out this lady has been struggling for 10 years with constant back pain. Every day. She doesn't have a life. She can't take care of her kids. She can't work. She can't be a mother. She can't be a wife. She can't do anything because the pain is so hard. And she's crying. And she tells me, what you did, all the pain is gone. And she starts showing me. She starts moving. She starts raising her hands, moving her legs. Pain, constant pain, gone. 10 years. What did I do? I just rubbed it. That doesn't take pain away. That doesn't take constant pain away. And I realized that when God uses you, you can change somebody's life. And I have high hopes for you guys. Every single one of you. God has a calling for
each and every one of you. And I want you to experience what it means to taste and see that the Lord is good. And I think I might need translation for this. I want to give you guys some opportunities to get involved in ministry. As you know, mission trips can really change a life. It can even change yours. And so I have a few things that I give into some of my friends and they'll hand out. One is information about ASAP Ministries. And on the back of it, there's opportunities to go on mission trips. And the videos that you just saw, you can also sign up for that on the QR code. Video dena imu to tenga zong to ren dena video dan te inga no pale zong mo ke subscribe to hi. And so if anyone wants this information, just raise your hand and my friends here that have this information with them will give you those cards. Hita ka lai dang na de wala na khutuna lam ulla ya lom te nang piam te. Now, let's say you're very scared and shy of being involved in missions. Zumai ke zong lao ina toran ina ki hel na jing haksana sagwale. I have this card here that my friends also have. Hita nga lom ten zong kan nyau khat om neu hi. My Language, My Life cards share the gospel in 180 different languages. Ya kakampau kanun ta na chi My Language, My Life tung to ni na kampau zala som ya to pasian thu ki gen na om hi. So if you're scared of sharing the gospel with somebody, all you have to do is just leave this card somewhere and the QR code will take care of them. Mi tunga pasian thu gen khong na ki ta le hitaka kat pen mun khada no se jiaw le te mi amu khadin pen pasian thu na the ding hi. And if you're witnessing to somebody who speaks a different language, you can scan the QR code, type in their language, and see if it's available. Mi kampau dang to apau khat tunga pasian thu na gen no pale hitaka lai da hitaka tunga QR code enina amawi kampau om hiam chi check le te ki mu the hi. And let's say you want to not scan the QR code, but you want to do it paper. I also have paper sign up. We just need a name and an email address. And that does the same thing as the QR codes on the back of the flyer. Hey QR code ten na zan no kia le zong lai da form fill out na ding khat om hi. And I also brought little gifts. Let's song po khat zong kong po hi. If you sign up with ASAP Ministries, we have these little butterflies. Hey ASAP Ministries to na ki zo pa le hitaka ka phelim neo khat ka neu hi. They're all handmade by women of Cambodia. He pen Cambodia anu mai ten akhudu to abong ya do hi. And these women struggle with HIV or AIDS. He nu mai te pen amao AIDS ai kila HIV aneu hi. So whenever you see the butterfly, please pray for all the people of Southeast Asia. To mani na hi ka pen amu simuna hi Southeast Asia mi khem pawadin tu nanget sakun. So if you want to sign up, and if you do sign up, you'll receive a butterfly. To chai na sign up wala ama thei sak lo te aman hi ka phelim pen ong peding hi. Just come find me later, okay? Thank you.
Oh, and quickly, we also want to thank the ASAP Ministries for all the work that you guys have done to support the Zomi Adventist students across different colleges. So we look forward to working with you guys. And yes. On behalf of ASAP Ministries, I really want to thank every single one of you for welcoming me with open arms. Thank you, Pastor, for inviting us. And so I really appreciate it. And hopefully I'll be able to interact with more of you guys. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer, I'm coming now to thee. He is there. Speak, he is listening. You are the lost, his love now surrounds you. He will hear your prayer. He loves the children of such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, is there? And do you hear He is listening. Some say that heaven is lost, but I feel it close around you. Heavenly He will hear something that He loves the children. So come unto me. Heavenly Father, Father in prayer, I'm coming unto thee. To thee.
up your song, 'cause you've got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. Don't you realize your favorite king? Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Jesus ke nun tak na tui ka hi ne keng don mi ten nung ta ton tung ding hi in tu ni na living water chi hi heritage singa te sakma to to pa min phat na nei khom ni a thei khem pu na hong sak pi wo sa khom ngai ngai ni e I feel your touch, I can feel your heart as I'm lying here alone in the dark. I hear your voice gently say, come to me. I long for your love, like the earth longs for the moon. I'm weary, Lord, I've wandered this desert too long. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Though so many times you call my name, and I turn my face the other way. Yet before I even saw the world, you loved me. How could I be so bad when I alone have created this dark? Forgive me,
Happy Sabbath ลูกน้ำพังไอ้กวยเกย์ซาลมอนดีเป็นฮิตเทนอนเกย์น่ะมั้งองค์ challenge นี่ไงไอ้หุ่นจริงตาไปตักเจ้าขังเราเตะตัวตรงเป็นกิตาอูดีกี่ตายเว้ยซ้อมเลยอัตักตะการตูนเกย์หุ่นดิ้งอามันตายสอนมั้งเกย์องค์กิปัดหินเกย์ออยเรื่องเบลหุ่นน้องเลยงะเวทินะในขัดบางจังตัวดิ้งกัดจีนอันเกย์ออยเกย์น่ะกิตาอูนี่มั้งตัวนี่เป็นอะตอมนี่ดิ้งที่ตายตักเจ้านะมั้งอินตัวมาเดี๋ยวนะมินิงานมินิสักอีกคนนี้ในสุงินะขังนู้เตเป็นขังนู้หนาวมั้งเฮ้ยลัวป่ามไม่ลัวลิมจะลัวสิงกาบางทีเลยอลิมเป็นลายตักเป็นอากาศตูงให้เราแต่ตักเตอามินหิดจงให้เราอาจุนคิวเกี่ยวลายตักนาเอาปั้นลายกิจังเทพะโลนาแต่ขิดเต็งกิเดนอนโลนาขังนู้ลายตักลิมเป็นองกิเดเป็นลิมจะเป็นนาหุ่นหอยเป็นแต่ตักจัดตัวหุ่นสูงเป็นมั้งอีนังปัสยานาเดียนนัดคักเกลเป็นนังซาตานอีอาวลันชานังซาตานอีอากาลกับบางนังปัสยานกิเปลูไหนจะดอยมังปนามาเดียงจังเสียวนังก้อยกิพัลโซกิตาวนาขัดมั้งตัวเป็นแต่จะด้านนู้นต่างนั้นหุ่นหอยสูงน่ะมั้งปัสยานาดิงกิพัลโซมอดอยมังปาดิงกิพัลโซอากิกาลสิบางอมโลปัสยานานักกิพัลก็ดอยมังปาฮิเสียโดยตักเจตูตรงอิจฉาปีดิงว่านังก้อยกิพัลโซนักเห็นสัตว์ดิงปัสยานินเบลอามาดิงอ่ะกิพัลดิงเจียงเดสักว่าตัวมันนี่นะน่าหุ่นหัวอยู่ป่าไม่สดิงมีซุมจลีจังอาต้นหูเป็นพามอโลซุมกิสาโลดิงซุมเป็นกิจงกิกเทเอ็งน่าหุ่นเป็นนักกายกิกเทนะมินิงากายกิกไงจิบังกิงอาโลแต่จ้าอีหุ่นเป็นวันอีเลยตักจังอ่ะว่าสแกนนาบาลเขาตีเจตัดเพย์น่ะแบกกิกเทนอนโลกิลักกิกเทโลแต่จ้าตัวตกิบังตุยหลวงตกิบังกิลักกิกเทนอนโลแต่จ้าน่าหุ่นหน่อยน้ามินคิวเกลซุงหุ่นน่าจัดปักเกลมินซุนดีกันน่ะมวดดีแต่ตักจังอ่ะอีครั้งนู้หุ่นซุงอีจัดเทเกลอุหามดินแตกดีกันน่ะบังมาแซมเทนอนโลดีแต่จังอ่ะนะนังเป็นเปอร์เซ็นต์กาลกาบดินอาเมนอากิพัลตังอินคนลามที่นี่เปอร์เซ็นต์กาลกาบดินอาเมนแค่กี่โวเล่ลุงดำมังไงอากิพัลเรายังมุขางเลยเบลออโตมิติกาสาตันกาลกาพิปัลเลยนักอุดยังไงตัวเบลด้วยตักจังอาตุนนักขังนู้นว่าเต็มเพลนส์มอกิเดกกิดามขัดองเกนนี่กันเว้ก็กินอัตมโลเตสามันลำปังก่อยแค่นี้กิเดกกิดามมอแต่เทมวมเทกิดอมดีบางครั้งนู้นอมนู้คบปีสุงมีเตยเอตเตดีงาอมดีพอลุนที่มอเตบายครั้งนั้นบางทีมีเตเอตเตดิ้งสโลทุมีเตเอตเตดินอมินจิลายมออากิเปียงทักสักมาเตเอตเตดิอิมินำปอยของเขาดูของนับไปอยู่เชียงอ่ะนู้อัตัวแล้วมามังทั้งเหล่านี้นะอามาเตเอตเตเทียอมดิ้งว่าทุกแกนกูเล่าลาสักไทยแกพามอลลิมหลักดิ้งกินตัวเตดอนเรากินตัวเตนี่เราเกี่ยสัมบัตินี่หัวมตาเกี่ยงไปเราดิ้งตัวเตกอสเปลฮิเซียมาต่อซิตี้มินิสทรีอิจิตัวเตฮิเซียมาโดยตักจังอิตากะนาวปังนาวจงไปมันนี่น้ำมันนาวีเตลกิมดิ้งนะอิตากะขังนาวเตนนัมบัดขัดนะ no secret จาเตบเราดิ้ง no smoke บังมาอาคุเทยอากิมวันเทยมาบังมาฮิเราดิ้งตัวกิเดกพอดดิ้งมอตตุงนาตัวนุตมีนจากวิสาเลลตัวแต่เป็นมากิเดยเราฮิเลลล้อมนาตัวนำเสียงกิจิจิแล้วยังกิเดยผัดกินนะเสียมอตัวอ๋องผักไก่วังกิจินักเลยเป็นนั่งหิเงยฮิเทยเปลี่ยนตามนั่นเองแต่จะ no alcohol มอแต่ตักเต no เทดูลิมขัดเปรี้ยวแต่ตัวของสวยเราดิ้งมอแต่ตักเจอไงนะ no any size on your bodyสายขัดเปรี้ยวบางของกุยแก๊กจิของไงสีของสักจิของข้างโน้ตเต้นสั่งข้าวเด็ดเราดิมีนอาวุธจันจังไงกี่กุยแก๊กแขวนพามอกไอ้ advantage เต้นสั่งเราดิโอเคมอตัวตักเต no drugs any เหลือมั้งตัวอะไรมาตัวมันนึงตุยจังมันนึงวุยจังมันนึงบางน้ำกิมิตะเลสุเราดิอีกกี่ใบข้างหน้ามอตัวตักจะนะ no gambling กีตาร์กี่มอลเราดิบอลลุงจงกีตาร์เราดิวอลเลย์บอลจงจีดำนากี่มอลดิยังกีตาร์เราดิอีกกีตาร์เลยบางทีกี่เหแกงของกี่เสียกี่โนดยิงสังเบียกคอมบอลลุงหินี่ตักเตะ
ส่วนวันเปลี่ยนมาเตกิตะหอยโลมั่วอภิหอยนอนโลมั่วตัวตักเตะ no casino no clubs มาเตตัวตักเตะ no bad party ต้องเอาหอยเอาหอยโลตรงแต่จะ party เป็นก้อยไปหวยไปหวยเราจิตแต่ของเห็นเทดิ้งตัวเตะนั่นเองมาอุ no depression มา depression ในเราดิบ้าปัสยันตัวอากิอาบเราเตะในไอ้ตัวแปรอามาเลยมาทุบยากิสเตย์นี่ไอ้กลัวมันต้องกินเหล้าเวียจีนกิลองลีสักลองนี่เนี่ยสตกาอมเนียงน้องนี่นะแต่ฮิจิกี่หวยรัวให้ไหมตัวเตะของรังไก่วัวเด็กขังไม่เตะตัวเตะรังเราดิวัวตัวเตะซาตานโตกิใส่ปงบางจ้าซาตานไงหนามอ่ะ no satanic system ใช่ไหมเนี่ยซาตานไงนะซาตานเด็กด่านแคมเปเป็นเบลบ้าฮิแคมปนานุเสตาดิงอาเมนอาเมนซาตานนี่เด็กเลยพัศยันเด็กเทตาตัวเต็ดเกนนอนหลงดิงมั้งตัวมันนี่นะ but Jesus ซาตานตั้งเยซูตกิดหัวจะดิงไอ้นะอาเมนครับตั้งก็จะไปดิง but the church ไปดิงไอ้นะตัวตักเตะก็ตักไปลายดิงบังในดิวิชั่นในดิ depression เขาในที่จิตจะสิดีกันนักกิถอยสร้างวิชั่นในดิไงงีมหน้าในดิไงเห่าซ้อมดิไงหน้าเสพซ้อมดิไงไอ้น่ะพอลุยหน้าเสพอย่าละตัวชุมเตะตัวมิจองมิจิมอเตะหูอย่าจีมั้งอีน่าจริงฮิตานะตัวนี้ตะกะวิชั่นนั่นไอ้เกลือนังเป็นมิกิเสียฮิเตะอีเลี้ยงตายไหมแต่จะน่ะวิชั่นมาสเปนเป็นดิ่งบังนวิชันมาสเปนเป็นดิ่งเป็นเต้าป้าเยซูต่อปัสยันต่อล้ำไปขบดิ่งมั้งอามาเนกบังในดิ่งอามาสิลบังสิลดิ่งอามาเกนบังอากำตะดิ่ง